Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Narlex in Game. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thronebreaker et on continue cette magnifique histoire. Allez, on part vers le sud, donc je vais regarder un peu la carte. Donc on avait dit qu'on allait faire ça après, de toute façon c'est pour aller à la quête. Et qu'on avait quelque chose à regarder au sud. On va voir ce qui se passe. Peut-être un monstre, ça m'a l'air d'être un petit cimetière ou un truc comme ça. Ouh, c'est un cimetière. Avec des As joueurs the de flûte. Lyrians passed a cemetery, marching along its ivy-covered wall, Ah non, they pleurer. heard mourners wailing pitifully to a priestess's moving song. The soldiers dutifully lowered their heads. Their minds sought out fallen comrades and kin, and they wondered whom else the war would yet claim. Listen, Said Gascon, stirring Meve from her own meditation. I think I'll veer off for a bit. What for? To offer your condolences? In a manner of speaking. But just go on. I'll rejoin you soon. Oh. Meve nodded in agreement, then made as if to ride on. Yet Gascon had hardly entered the cemetery when the Queen turned and followed. Gascon quickly realized he was not alone. Oh, Maeve. Had I been plotting to do you no good, I'd not have announced I was sneaking off to do it. What do you mean? Come now, Maeve, don't play the fool. You don't trust me, so you followed. Probably thought I'd commune with Epdahi in some crypt. Nay, better, the conclave of mages. Well, rest assured then. For if I truly had something I wanted to conceal, I dare say you'd not have noticed me slip off. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça vous surprend vraiment que je ne vous fasse pas confiance? Je me demande simplement ce que vous allez faire. Qu'est-ce que je choisis? En fait, je voulais juste, je sais pas, rentrer dans le cimetière, quoi. I was merely curious to see what you would do here. Ah, indeed. It is rather curious what folk do in cemeteries. Play tiddlywinks, perhaps? On Or sait take jamais, in the hein? sun? Pourquoi pas? Gascon, I've grown used to you bending the rules of decorum, but now you overstep, sir. You overstep. Oh, will you have me flogged? Hold your tongue, sir, or I shall indeed. Splendid. Now tell me why you've come here. If you absolutely must know, then follow me. Gascon led Meve through the ruins of a mausoleum, past its decapitated statues, past ancient gravestones effaced, past sarcophagi smashed to pieces. Whose is it? Could it be... Yes, Maeve. My family's vault. The Brossards. the Brossards? Wait. The Brossards? The very same. Traitors who in 1258 revolted against King Reginald, your Oh, late merde. husband. The earth lie lightly upon him. An error, most certainly. We paid dearly for it. Reginald had no mercy, decimated the family. Oh putain. I was outside, away from the house. It is the only reason I survived. Was 8 at the time, stripped of title and home. Frankly, do my damnedest not to think on it. But the wall, the cemetery, seeing them awoke all the old demons. C'est pas grave. Your crest. I seem to recall a pointer. The Duke of Dogs. The Brossard's trial I remember well. Reginald was angry. He prodded and pushed. Too far. The sentence was cruel, spiteful. I felt it all, but said nothing. I'm so very, very sorry, Gascon. Ah, water under the bridge. And the past's a thing C'est none sûr. of us can change. Allez. The past, no, but the present? I could rebuild your family's tomb. All deserve to rest in peace. Maeve,
The war nears its end days now, and you'll have more urgent expenses. So I shall pay for this now. I'm grateful, Gascon, and indebted, vastly. Let me do this. Let me pay my debt in part, at least. I thank you. Mais pourquoi? Gascon remained silent the rest of the day. When the force halted for the night, he sat secluded in his tent. But by the morn, he was his witty, mirthful self again. His family's final resting place would be returned to its former glory. This he knew, and it seemed to lift a weight from his mind. He could now reconcile with his family's tragic past. Oh, Gascon de plus. Ça c'est beau ça. Je l'attendais pas par contre. Good mother, grant him eternal peace. Alors, il y a quoi à récupérer? Un peu de bois. Toujours du bien. Et de l'or. Alors. Donc allez, on va passer par la petite ville. Ou village. Ou fortin plutôt. Et bataille directe. Standard. Allez. Bon bah du coup on va voir un peu ce que vaut cette carte. Alors, ça et ça, je vais enlever ça aussi. Il y a 2 manches. Ouais, je peux au moins brûler une fois. Ça peut être utile. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas trop ce que je voulais, mais ça peut le faire. Alors, on va commencer par... Pas ça, hein, le guerrier. Come on, kill me! Her Majesty knows what she's doing. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool comme carte. My prescription, a bit of bloodletting. Oh. Alors... Faut déjà commencer à brûler quelque chose, hein. Catch! Is today the day? Là, c'est pas mal. Alors, hop, on va retirer cette carte. Et on va mettre celui-là et où l'autre. Voilà. Au moins ces deux-là déjà. Don't need no weapon! Must be an important lesson in this. Ah, But ça j'aime pas. what? Je n'aime pas trop. Ah bah en plus je le tue tout de suite. C'est magnifique. Je sais pourquoi, mais je sens qu'il va passer son tour. Elven blarney. Non ? Peut-être pas encore. Il a fait le chef de Ah. Je suis pas très fan de ça, mais... pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah voilà, ça c'est une bonne chose. Passer. En 3 tours je vais pouvoir l'utiliser. Ça va lui faire mal. Ah bah en plus je l'ai. C'est magnifique. I'm coming, I'm coming. What? Qu'est-ce qu'il a fait? 101, 102, 103. Ça j'aime pas. Malheureusement je vais pas avoir cette carte pour le détruire. Army's a waste of time for one like me. J'ai déjà joué ça. My boots got sand aplenty in them. Il va falloir que je chope quelque chose pour le brûler.
J'ai toujours pas. Ah, should have listened to me old lady. Have it the white of an eye from half a league away. Pas encore. On Handor! Waiting for a personal invitation? Come here, let's dance. Come on, kill me! Ça c'est magnifique. Y'a pas à dire. En plus, je fais dégager celle-là. Et donc celle de Gascon, elle est pas là. Ah non, elle est pas. Elle n'est pas là. Bon. Alors, je vais prendre lui et lui. Bah ouais. Wanna know why I got my scar? That's no leak. $152, $154. Hop, je vais jouer la bière. Je vais tous les déplacer. Encore plus beau. Life is mine now. Ah. Hey, hey, don't toss that. It's perfectly usable. Ça serait quand même intéressant pour vous s'ils pouvaient détruire mes cartes. Parce que là je commence à en avoir beaucoup trop. Very gloire. Lol. Discipline shall bring us victory. Alors. Voilà, il m'en est détruit une autre. Et encore une autre, ça c'est bien. Oh. Left, right, left, right. Ouais, je vais pas faire une erreur cette fois. Donc là je suis plein. Oh, il est vraiment dans la merde. Hein. Là, il y a... « 417, 29, et encore, ça va monter. » Wise choice. Je vais pouvoir enlever une carte. El Herzer. S'il pouvait la détruire maintenant, ça me ferait du bien. Alors, je vais retirer bah, elle. Pour mettre... qui je vais mettre son le boîtier en lui. Et là il va faire mal. Hein.
Oh. Oh, mais c'est magnifique ça. Can dwarves fight? Ah, the fish-pissing lakes. Passer. Oui, il est dans la merde tout simplement. Go on, Kazir! That was not in the spell books. Cannot feign! Invulnérabilité, barreau d'honneur, voilà, bah, m'en fous. Ouais, même ça, c'est rien. Bim. Allez, donc on passe tranquille. Ouais. Ah. Pont, arbre. Faut que j'y pense. Si je le trouve. Hein. Alors, il y a des choses, je pense, déjà vers le bas. Tiens, qu'est-ce qu'il veut lui? Oui, toujours. Ok. Il n'y en a rien d'autre, on va continuer. Ah, il y a des ressources derrière. C'est pas mal. The Devil's Tower. We draw near, Your Grace. No sign of Willem yet, far as I can see. Unsurprising. Prompt he never was. The Queen had chosen to meet Willem at Devil's Tower, and not without purpose. The structure stood on an isle, so no foe could approach without first exposing themselves on a narrow bridge. The isle had little vegetation midst which to conceal a large force. A small unit could evade detection. Altogether, not much to fear. No escorts were your terms, Began Gascon, with a hint of mischief. but better safe than sorry, I always say. What are you suggesting? Yours truly and 4 chaps behind the walls. Give a signal, any signal, and we'll leap to your side. Meve struggled with her conscience. There was no honor in Gascon's plan, but prudence, certainly. In the end, she nodded in agreement, though not without compunction. Willem arrived soon after, the heavily armored cavalry he had in tow clearly there to boost his courage. He left them at the foot of the bridge and rode across alone. A stiff wind from the river nearly made off with his ermine fur cloak. Willem and the mother who'd borne him stood face to face. They gazed into each other's eyes, waiting to see who would look away first. Time flies, and I've a kingdom to liberate. No need to drag this out. What's this about? Tell me. I thought my messenger already did. Oh, Bah, he non. did. And how? Willem I wishes to arrange a truce. Only, Willem I is in no position to parley on an equal footing. Willem I can, at most, offer his unconditional surrender, because Willem I's losing this war. Yes, Mother, I am. And I see that by losing I've at last made you content. Don't play the victim. What next? Will you say you turned cloak because Mummy showed no warmth, displayed no feelings? Oh, It would be pauvre chou. unfair, any such judgment. You did show feelings, chiefly enmity, contempt. But that's not why I betrayed you. No, I simply disagreed with your choices, assessments. I had every right to do what I considered just and good. And I had every right to voice my view, which you ever ignored. Yet this is neither the time nor the place to discuss that. Let us parley as strangers. Ooh. I'm losing, you say. And you're right. But I haven't lost yet. And have no intention to surrender. D'accord. I am ready, however, to renounce my fealty to the Empire and pledge my forces to you. Let me hear them. First, you will not rescind the reforms I've authorized already, any of them. Second,
You will guarantee both my safety and that of my advisors. Third, I shall remain your heir, and next in line for the throne. Oh, j'ai envie de refuser. These terms I cannot accept. Well, I had to try, Mother. Yet I can't deny your courage either. Come here. Look me in the eye. This couldn't have been easy. No, it wasn't. I trust when the time comes, you'll show the same nerve on the battlefield. I shall seek out your banner. Let the gods then settle our dispute once and for all. Good. Willem bowed, Allez, au revoir. turned and walked away. Maeve's anger burned still in her gut, beneath a heart now heavy with grief. Soon thereafter, Maeve's army set out towards Rivier Castle. It would not be long now before the decisive battle. Of course. Yeah. Bon, alors, je vais regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? J'ai envoyé mes éclaireurs surtout. Parce que là, la quête... Elle est où la quête? Ouh, j'ai oublié de faire un point d'intérêt là-bas. Je sais pas bien. Alors, je vais déjà éclater l'éclaireur. Toc. Pouf. Ok, bon, je vais retourner en arrière. Vu que j'ai oublié un petit truc. Cela dit, magnifique chanson là. Hop. Elle est sans casse-tête. Non, véhicule niche, d'accord, bête. Tendance à entasser les follets. Oh, c'est pas grave. Eh bien, voilà. Bon, en fait, c'était pas grand chose. Bon. Je vais regarder mes cartes et puis je pense qu'on va se laisser pour cet épisode. Je crois qu'il a été sorti de mon jeu. Il me semble, non? Il est où? Il est là. Alors, c'est vrai, se trouve dans votre main dans votre jeu. Changement de bâtard en faveur de 2 à chaque fois qu'une carte est... Oh putain, c'est magnifique en fait. C'est génial. Il n'y a pas à dire. Bon écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour continuer à regarder cette aventure. Et on va se dire à une prochaine. Bye bye.